ananiambia ni biashara ya dawa nini? Dawa za kunguni sijui za mende, mimi hata sijui imetoka wapi. Nataka kuambiaje? Huyu Diana anajionanga sana kukua head girl kwa hii TikTok. Ati hatutawahi breathe in na to breathe out kwa sababu Diana atachukua content ya mtu atoroke nayo. Raundi tumesema nobody is going to intimidate us. Hakuna mtu yote mwenye atatu intimidate. Sawa? So watu wache kuweka hiyo narrative. Ile siku ingine, siku yenye kulikuwa hapa na kitu ya murima. Diana anatakanga kutupanga watu kwa trolls. Muliona vile Diana aliruka JB pale kwa kina Sake na juzi. Watu wangu. Paundi hajawahi koma. Nasemanga nimekoma na bado hata sijawahi koma. Muliona Diana vile aliruka JB kipetro kijudas. Ati hizo ni recordings gani unacheza? You know we cannot listen to both to one side of the recording. JB na yeye. Sasa mtu anatuambia nini hapa? Watu na kurekod shooting sa ulisikia mpaka alirekod wakiongea mpaka Majitacha ametuambia hapa. Ati alirekod mpaka alafu akaenda katupia mpaka Majitacha hizo ma recordings. Shooting sa umeupload niende nikaangalie. We nani AC Queen? Hebu mniambie, hebu endeni kwa data collector mniambie hiyo recording yenye nimetoka kucheza saa hii. Hiyo recording nimetoka kucheza saa hii. Nimeongelelea wapi mambo ya tribalism, kuambia watu wapendane? One tribe ndio wanakuanga wamechukiana kwa hii TikTok. Kuambia wapendane, ati ndio Diana anakimbia na ujinga. Kama anataka kuniweka kwa trolls, aniweke kwa trolls, lakini asikuja na mambo za ujinga za kutaka kuonyeshana sijui nini. Mimi nilikuwa hapa asubuhi naongelelea mambo ya Wajaluo hebu gojeni niweke hiyo recording tena. Queen jerea terere kwa hiyo recording. Kama kuna mahali popote unaona kama ni mbaya, alafu Edgar ametoroka na content, hata anaitambaka ujinga maana mtu sijui. Hebu sikieni. Jesus Christ. Kwa nini medewe luo za mpendanangi? What happened? Kusema mpendane. What happened guys? What happened? Imagine wezi wana Mkikuyu akichomea Mkikuyu mwenzake. Ama hata akionea Mkikuyu mwenzake wivu. Ati Paul anatumiwa handout. Sasa hiyo hata Mkikuyu ndo anataka kukupatia strategies. Akwambia sawa gawa nawe hapa nao ulichoma. Hapa napo wacha hiyo ujinga. Hapa napo. Lakini Wajaluo wanataka tu kuonanga Wajaluo wenzao wakiwa chini. Underneath. Mnataka tu kuonanga mkiwa mko chini kabisa. Because hamtaki hata kusaidiana. Very embarrassing. You guys mnaongea mpaka tribe moja. Nimesema nini mbaya hapo? Tumeana mpaka kwa mabiashara. Hata mumenishangaza. Guys, kwa hiyo recording mpaka hapo ni nini mbaya nimesema? Foxy, kwa hiyo recording mpaka hapo ni nini mbaya nimesema? Ati ndio mtu anakuja kusema ati nilikuwa nimeongea ujinga. Hebu niendelee. It is high time Luos mwanze kupendana sasa. Tumechoka. We are tired. Sorry guys, nilikuwa naongea with my son kwa background. Pendaneni tafadhali. Hautawahi ona Ukuyu akifanya hiyo ujinga mnafanyanga. Hamtawahi ona any Kikuyu wakileta Mkikuyu wao down kwa hii TikTok. Kila wakati ni nyinyi watu mnatoka njia moja mnapanda basi moja. Mshirange mmetumwagia chai za ujinga. Ati mtu anajipiga kifua ati because ati anataka kuchomea mwingine pande ya exporting officials zake. Mmesikia
nimemchoma. Hello guys, hapo ndio nimemchoma. Mmesikia? Hebu ni rewind kidogo. Hapo ndio nimechoma Diana. Apenangi kuambiwa ukweli. Sisi hapa tutakwambia ukweli. Nelly Noel fishi zake, hapo ndo anatoa pesa yake, hapo ndo anatoa bread yake. So hizi zingine ni porojo. Wewe unataka kuchomea dada yako mambo ya exporting. Who are you? Na bado hebu sikieni, hiyo ndio imembo na imuudhi zaidi, kwa sababu tutakuwa tunamwambia ukweli mpaka atuchukie na atublock. Ani address na nimesema ani address. Nimesema ani address, lakini nimemwambia ukweli. Sikieni. Wakati ni nyinyi watu mnatoka njia moja, mnapata basi moja, mshirani mmetumwagia chai za ujinga. Ati mtu anajipiga kifua ati because ati anataka kuchomea mwingine pande ya exporting official zake. Wengine wanajipiga kifua kwenda mpaka kuripoti namba ya mjaluo mwenzao, yes, kwa sababu anachangisha pesa ya CBO mali anakula daily bread yake. Yes. Wengine badala muungane mteke mwenzenu samaki zake zikichafuliwa, nyinyi ndio mko wa kwanza kuzichafua mpaka zaidi mkisema vile mnahara. Huyo ni evidence. Yes. Grow up guys. Wachangeni ujinga. Hapo sasa. Pendaneni. Yes. And that is why a lot of people wanapenda kufanya biashara na Wakikuyu. Because what guys, until hapo AC Queen, sijui kama uko kwa nyumba. Until hapo ni nini mbaya nimeongea AC Queen? Jili najua unakuanga waire pade ingine. Ni nini mbaya nimeongea mbaya hapo? Ati mtu ndo amekimbia na content because nimesema watu wache kuchomea wengine exporting. Wachangeni kubeba wengine fala, na nimeenda bwekeni mpaka kesho. Mimi bora nimewapatia content ya daily bread. Endeni mubweke na make sure mmeenda kwa Diana. Endeni make sure mmeenda kwa Diana na kalamu na karatasi. Mwende muandike notes chini. Ni nini hapo mmesikia nimeongea mbaya? Kusema watu wache kuchomea wengine mambo ya exporting fish zao, na kusema watu wapendane, Wajaluo wapendane. Ni nini hapo nimeongea baya? Ati mtu ametoroka na content anaitambaka kitu yenye nimesema ati ujinga. Angalia huyu atakanji kukoliwa out. Yeye ndo anakuanga mstari wa mbele kukol watu out. Yeye akikoliwa out, yeye ndio mbaya. Mimi wacheni niwaambie, I'm not afraid of losing friends. They go, wengine wazuri wenye wamependa content yangu wanani follow. Unaenda na follow na wengine wazuri. So mimi I'm not afraid of losing friends. Nitakuwa na inject na ukweli mpaka nyinyi wenyewe mtii. Sasa hii TikTok hatutawahi kohoa ati kwa sababu tuko na head girl mwenye ataki akishinda kitajua jina. Ukimtaja jina ni kama umefanya vibaya. Yeye anashindanga ametajanga watu wangapi hapa jina. Mrs. Knowitall anakuanga ametaja watu wangapi hapa jina. Sasa ile sisi tunamtaja ndo tumefanya vibaya. Nimewaambia muniachishe ujinga na muniachishe bangi. Paulina is here to say you cannot shame the shameless. Take it to the bank. Na nimeenda. Wakubweka wabweke mpaka asubuhi. Mimi nasemanga mimi ndio bulldog. Na bweka mapapi zinabaki zikinibwekeanga huko kando kando. Kwani iko nini? Kwani Diana anafikiria yeye ni nani ati afai kukoliwa out? Kwani yeye ni nani afai kukoliwa out? Kusema Wajaluo wajipende na kumcall out because anataka kuharibia Nelly Noel samaki zake. Hapo nimefanya nini mbaya? Wewe pau. I'm not afraid of anybody. I am not, and I will never, because mimi sipendangi kukontroliwa. I'm not a remote to be controlled like idiots. Allah,
Mimi kama unataka kucontrol Pau, ukifikiri utakuja kwa maisha yangu ni control, pack your things my dear, because I don't like to be controlled. Cannot fear anybody and I'm not afraid of anybody. Wakunipenda watanipenda the way I am. Na nimesema we are standing with Nelly Noel, we are standing with Roy. Huyo ndio Paulina. Mtu anaekesha bradhake ndani na yeye mwenyewe ndo amekujanga kitu simbaka bradhake akireciprocate anawekwa ndani because ana anything. Wewe uko US unashika dola, sisi tuko Kenya tunashika shillings. Unataka hapa hivi kuekesha bradhako ndani because ana anything. Manzejo hiyo si fair. Justice for Roy. Atunataka kuchomea sisako mali anatoa mashilingi zake, atunapeleka mpaka mavideo Kenya Airways, ati ndio sisako umchome biashara. Manze si fair, manze si fair. Hata kama mtu ni best yako mwambie ukweli, imchome, na ikishamaliza kumchoma akitaka kukuarifu wako tena akuarifu wako, na akitaka pia kukanyaga kubwa akanyage kubwa. Bora umemwambia ukweli. Hakuna vile unaweza chomea msee amejaribu, ameweka mpaka mafishi zake malogo na mama sijui nini, wako hapo unataka kuchomea mtu kwa sababu ati mko na rivalry. Olisikia wapi? Ati because tunakuambia ukweli tunakucall out. Sasa sisi ndo tumekuwa manyoka. Mimi nimesema kwanza ni kwa ile nyoka kubwa sana. Kwanza ile nyoka ya green. Lakini sitaona ati mtu anajaribu kutafuta daily bread yake akichomewa na msi anashika dollars. Nimesema mimi kama Pau, I'm standing with Nelly Noel and I'm standing with Roy. Watu wenye tuko Kenya, watu wachange kutuchukua ndogo. Wenye tuko Kenya, watu wache kutuchukuanga ndogo. Na sitawahi acha kustand na Roy na Nelly Noel. Sisi ndo tuko kwa hiyo uchumi ya Ruto, tunajua maliki yetu inatufinya. Watu wache ufala. Ala nani anataka nimpandishe? Ukitaka kupanda tuma hapo request. Kwa hivyo don't think that you are going to intimidate me kwa sababu nimeongea zile maneno nimeongea, and I will not take my words back. Nacheza hiyo recording tena na mara ya mwisho kama nimeenda. Mimi siwezi angaishwa na odede. Jesus Christ. Mpaka hiyo tenda ikukuwa ya Chalote. Ni Mkikuyu tu alitafuta Chalote because alijua hiyo kampuni ni ya Mkikuyu mwenzake. Ikabidi Chalote ekwe pale in between. Bazenga na wakina Berry Black walikuja mpaka kuanika UPCD. Sijui UPCD amefanya sijui nini, sijui nini. Chai tu zinatokanga kwa Wajaluo. UPCD sijui alikuliwa wapi, anapatianga wanaume wa wenyewe matako so that aweze kushika wanaume. Ukijiuliza Berry Black ni Luo. Alafu mtakuja kusema Pau ni tribal. Tukiandika hapa protect Murima. Mnaona ni kama sisi ni wajinga. Protect Murima. Mara sijui King Master na Berry Black huko wamevua na manguo. Mnaongea bado lugha moja. They need proof that fish is actually arriving in the United States.
endeleeni kunichapia nifikishe 50. So guys, that is the recording. By the way, sitaki Paulina tusiwe kwa platform yangu, sitaki kukua kama yeye. Moderators wangu, make sure she's not insulted on the comment section. Don't be like her. Tulikuwa tunatusiwa kwa platform ya Paulina, Wajaluo walikuwa wanatusiwa. Some of the comments I can see here, they are sad and they are sick. Ati mpaka mtu anaandika ati ndio kwa sababu wanaume Wajaluo hawaoi Wajaluo. Ni wajinga sana. Mlima hoye. Mwingine pia akakuja kuandika hapo protect Kalenjins pia. Kanyaga hao Wajaluo wajinga. Kanyaga Wajaluo hawana akili. I'm going through the comments kwa hii kitu. Ati mlima hoye. Like they are sick. I don't even want to read all of them. Sitaki. No, and that's the same thing that happened when I was on that platform when she talked about hiyo story ya Murima. So now I get why she was protecting the person that was very tribal and was on her platform. Na alikuwa anaelewa kwa sababu she's tribal. Ndio maana. So let me tell you something, Paulina, and I'm gonna take you down history so well, because you don't understand the history of Luos. You are just yapping. You are a yapper. Unapiga tu kelele because you've got the opportunity. First of all, let me tell you, I'm not taking that apology, and I would ask all Luos on this platform not to also take that apology because it was the height of disrespect. Paulina, you have no right to talk about the Luo tribe in the way that you did today. You don't at all. And kwa vile umeongelelea vitu kama 5 hivi nataka kukuuliza, and I'm gonna take you back in memory lane so that uelewe. Umesema hatupendani? Umesema hatupendani? Umesema hatupendani, nikupeleke down history memory lane ndio uelewe. Nyinyi mnapendana watu wa Gema? Mnapendana? Watu wa Gema mnapendana? Mnapendana? Kama mnapendana saa hii, ni MPs wangapi wanatoka Kikuyu Gema walitoa Gachagua? Mnapendana? Saa hii si Gachagua amekuwa impeached. And you have the numbers in the Senate and mko na numbers. Mko na numbers in parliament. Gachagua si amekuwa impeached. So you have the numbers. Kama mnapendana na hiyo Murima yenu, mbona mkumprotect? Si mnasema mnaprotect Murima? Mbona hamkuprotect Gachagua? You had the numbers. Nyinyi wote wenye mlikuwa huko wa Gema, the majority ni watu wa Gema. Mbona hamkumprotect? Mbona hamkuprotect Murima? Tunarudi tu pole tu, tunaenda pole tukitoka. Hiyo ndio the first one. Kama mnapendana, kwanza nyinyi yenu ni was inatoka mpaka kwenu na mnaieneza kwa other tribes. Hiyo chuki yenu. Kama mnapendana, vile Uhuru Kenyatta aliendorse Raila Odinga, wangapi walimpigia kura? Wangapi walisupport Uhuru Kenyatta? Kama mnapendana, mnasema sisi tunachukiana. We hate our own. Nyinyi kama mnapendana, vile Uhuru Kenyatta alisema Raila Odinga ametosha, mlimpigia kura. Wakikuyu wangapi walipigia Raila Odinga kura? Ati unasema ati we hate our own, ati tunajichukia, ati tuko na drama. Juzi hapa drama ya pastor mwenye alikuwa analala na wanawake wengi hapa, yenye ilikuwa pale kwa Sugar Chambi na Githaiga ndiye alikuja kumwaga hiyo chai, ilikuwa ni Wajaluo. Na kuuliza, hiyo drama ilikuwa hapa juzi ya watu kulalana mpaka sijui kwa magari, ilikuwa ni Wajaluo? Wajaluo walikuwa kwa hiyo drama? Hebu niambie.
Nikuulize, unaongelelea samaki za abundance. Mwakio ndiye alikuja hapa akasema eti samaki za abundance ni mbaya. Mwakio ni Mjaluo? Nimekuuliza, Mwakio ni Mjaluo? Mwakio alikuja hapa kwa hii platform akasema abundance samaki zake ziko sijui maziwa chafu period nini. Mwakio ni Mjaluo? Niambie kama Mwakio ni Mjaluo. Ha? Unasema tupendani, kwa hiyo platform yako ni Wakikuyu pekee ndio wanakusupport? Kama umeona sisi ni watu wabaya, basi fungua platform uweke Wakikuyu peke yake. Wacha Wakikuyu wakuwe Wakikuyu kwa platform yako. Tafuta watu wenye wanapendana, Paulina, let them be in your platform. Unawezaje kuleta ukabila kwa platform? Alafu unafikiria ati you have a big voice and you can just talk about anything. A big voice is nothing with a pea brain, bwana. Ati unasema ati unapenda nini? What do you like? Nani anapendana? Unasema mnapendana, enda pale enda. Kama Wakikuyu wanapendana, nimekuambia hapa, enda kwa jela kwa statistics na data za Kenya. Uangalie Wakikuyu wangapi wameua Wakikuyu wenzao. Unataka tuongee ukweli? Ni Wakikuyu wangapi wameua Wakikuyu wenzao na wako kotini na wako jela, wamefungwa wangapi ni Wajaluo wenye wameua Wajaluo wenzao? Tuambie hapa, nikuletee data. Let me tell you, do you want me to read you the statistics? Unasema mnapendana? Mungiki ilianza wapi? Mungiki wenyewe wanauana Wakikuyu kwa Wakikuyu. Wewe unasema nini wewe? Unasema nini? Mnasema unapendana. Si Wakikuyu ndo wanakatanga mpaka mboro za wanaume hapa? Ama nadanganya? Kama nadanganya hapa comment section, hebu mniandikie. Wakikuyu, wamama Wakikuyu si ndio wanakatanga mboro za wanaume? Wangapi wameenda jela juu ya kukata mboro za wanaume? Si ni Wakikuyu wenzenu mnakata ama? Unakuja hapa kutuambia tupendani? Uko sawa wewe? Enda uangalie database ya prisoners records ya Kenya peke yake. Hata tafuta tu enda uangalie tu database ya prisoners in Kenya. Uangalie 70% of convicted criminals in Kenya ni Wakikuyu, wameibia Wakikuyu wenzao, na ni Wakikuyu wameua Wakikuyu wenzao. Unakuja hapa kuongelea nini wewe? Unasema ati biashara. Ati unasema juu ya biashara. Kwa nini Wakikuyu wanaweza fanya biashara Nyanza? Because we've accepted them. We are acceptable. We create that platform for them. Mbona wasifanye huko kwenu? Si waendelea wathrive huko kwenu? Wacha ukabila hapa na uache hiyo ujinga takataka hii. Mjinga sana wewe. Unakuja hapa kusema nini? Talk about Luo ati Wajaluo wapendani. Wewe umejua, do you know the history of Tom Mboya and Robert Ouko? Do you know that Tom Mboya ndiye alikuwa Mjaluo wa kwanza Kenya kupeleka watu nje? Unatuambia eti atupendani? Wajaluo wakichinjwa na Wakikuyu wakati wa Kenyatta, si ni Wajaluo walikuwa wanaficha Wajaluo wenzao kwa madero?
Si Wajaluo walikuwa naingiza watoto ndani ya matumbo na masweta wakipita hivi wakiulizwa na mapolisi unaenda wapi, alafu anasema kona mimba. Na wameingiza watoto wa watoto wa Wajaluo wenzao ambao walikuwa wanachinjwa. Wameingiza ndani ya matumbo zao wakipita ndio wasiulizwe wanaenda wapi. Don't tell me I sound tribal. I'm calling out bullshit. I must do it with history and records. Don't be stupid that unakuja kuniambia pet I'm also sounding tribal. You people want to be tribal, and when you're fact checked, unakuja kusema nini? I am going to address tribalism on her platform, period. Na msikuje kuandika hapa ati Murima. The way that you come and talk about Murima, that thing is also tribal. It's so sick. Mnakuja hapa kuandika hapa ati Murima kwa nini? It's so sick. It's stupid. Don't do that. Hapa America, the number of people that have been deported in big swamps ni Wakikuyu. Kwa nini? The last one juzi hapa yenye ilifanyika hapa, the biggest haste for 2018, ilikuwa ni Mkikuyu alikuwa ameuza Wakikuyu wenzao juu alikuwa anaoana hapa wakitengeneza na makaratasi. Ni Mkikuyu alishikwa akaambiwa wewe ukitupatia information tutakusaidia so that we'll give you amnesty. Block itakataka inajiita Rozi. Yenda ika kwa ujinga huko. Kati mpaka ulikuwa unapatia na examples. Mimi nakupatia examples vile ulikuwa unapatia na examples hapa. I'm giving you examples the way you did it on your platform. I'm giving you examples. Go and read about the Luo history, my friend, before you talk about Luos. Nimekuambia. Enda usome kidogo uelewe Wajaluo wametoka wapi. Hapa United States, I'm talking about USA. The last heist yenye ilitoa Wakikuyu hapa, ilikuwa ni Mkikuyu alisell out Wakikuyu wenzao. Na watu wakakuwa deported over 40. Turudi pale Seattle. Biashara za Wakikuyu zilifungwa zote kwa nini? Zilifungwa kwa nini? Most of the group homes in Seattle na mabiashara na mahoteli zilifunguliwa na Wakikuyu, zilifungwa kwa nini? Si ni Wakikuyu walikuwa wamechomelea Wakikuyu wenzao. Haya, turudi hapa tena kwa Wakenya hapa, turudi kwa ile group inaitwa Kaynads. Ilianzwa hapa na Wakikuyu. Si ni Wakikuyu waliibia Wakenya na Wakikuyu wenzao hapa USA. Kaynads 1.3 billion Kenya shillings. Unasema nini? Unasema Wakikuyu wanachomelea Wakikuyu wenzao? Wanapendana, wanawaprotect. Walichukua pesa hadi kwa watu wenye hawana makaratasi in the name of a circle which does not exist. Na wakubwa wao wote walikuwa ni Wakikuyu. Yes, Kang'ethe wa Boston. Sipendi mtu mwenye anatoka tu kuongea. Don't just open your mouth because you want to open your mouth. Ati because ati uko na platform na uko na sauti kitu inakuexcite, you can just yap and talk the way you want. My friend, you need to go down and learn a few things about tribalism before ufungue mdomo yako. I'm talking about real issues of tribalism, things that actually happened, and change the trajectory of this country. Turudi tena kwa history and talk about Mau. Kenyatta mwenyewe, mzee Jomo Kenyatta Mkikuyu mwenyewe aliua Mau. Aliwaua akachukua land zao when they were fighting for their land. You think
Mau were freedom fighters. Mau were trying to survive and thrive. When Kenyatta sold them out to the colonizer, wakaingia msituni to save their lives because they were trying to protect their lands. Na waliuliwa na Jomo Kenyatta. Unafaa kusoma historia, my friend. Jomo Kenyatta alikuwa Mkikuyu na aliua Wakikuyu. Akina Bishop Muge waliuliwa na nani? Dedan Kimathi aliuliwa na nani? Alikuwa sold out na nani? Unatuongelesha hapa juu ati Wajaluo. Do you understand the history of Luos kweli wewe? Ndio unaongelelea Wajaluo. Ati juu umeona vitu mbili hapa tatu kwa TikTok. Ati ndio maana unakuja kusema ati Wajaluo wapendani. Ati juu umeona nimepeleka Jacqueline kotini. Yes, nilimpeleka kotini juu aliiba pesa hapa TikTok. Ulitaka nimwache? Ulitaka nimwache na ameiba pesa? Is that what you're comfortable with? Na kuuliza. Kama uko tribalism, kama uko tribalistic, na kuuliza, why didn't you call out tribalism when it happened on your platform? Mbona ulifunga live? So wewe kupeleka mtu ameiba pesa TikTok kotini kwa sababu Mjaluo ndiye amepeleka Mjaluo mwenzake, hiyo ni kutopendana. My friend, hiyo ni kujali maslahi ya watoto bwana. Kwa sababu it's not right. Luos are outspoken. We are outspoken. We believe in justice. That is what we believe in. That is why we've always been fighting, if you don't know. We believe in justice. And we fight. All our lives we've been fighting because that is what colonialists taught us, and that is what Murima taught us. Murima deprived us, especially us as Luos. We had been alienated by Murima and the Gema community. We've been stifled, and that stifling is what has given rise and birth to the spirit of fighting in the Luo community. Unasema nini? Huelewi kwa nini sisi tuko na that fighting spirit? Ujui? Unatuongelelesha nini kuhusu mapenzi? Nyinyi wenyewe mko na mapenzi? Mko na mapenzi? Mko na mapenzi? Kama mko na mapenzi, Tomboya ako wapi? Tomboya aliuliwa na nani? Kama mko na mapenzi, Tomboya aliuliwa na nani? Si ni Mkikuyu aliua Tomboya? Mko na mapenzi? Bishop Muge aliuliwa na nani? Mko na mapenzi? Paul Karani na Peter wenye walikuwa university students, walikuwa Wakikuyu, waliuliwa na nani? Si Mkikuyu ndio aliwaua? Walifiatuliwa risasi live. JM Kariuki aliuliwa na nani? Si ni Mjaluo? Harituku, we Msumeno mzee, toka hapa mjinga. Takataka bloki, takataka hapa, yende kapanuke huko. Mnasema mko na mapenzi kati yenu. Hiyo mapenzi kwa kati yenu mnaikuanga tu nayo kati yenu, lakini haitoki ukienda kwa wengine. Hati you wanna talk about Luos wewe, and then you want to talk about my family ati ninanchomelea mtu biashara. Yes, that is my feud with my family. Saile alikuwa amekuja hapa, Saile Roy alikuja hapa kwa platform akinitusi, uliongelelea? Na kuuliza Paulina, Roy akinitusi hapa kwa platform, ulipanda platform yake ukamkataza? Uliongea juu ya Wajaluo hiyo time? Ulifungua live ukaongelelea Wajaluo hiyo time, ukasema Wajaluo nani we Mjaluo Roy ufai kufanya hivi kwa Mjaluo mwenzako? Ulimwambia? Ulienda platform yake?
Ulipanda popote ukamwambia? You are very happy. Mulikuwa very happy kila mahali. At now all of a sudden mnataka kujifanya you are concerned about her business. My friend, that is my family issue. It is my family feud, my friend. And I'm dealing with it as I can, because you have no business and you don't know anything about that family. You don't know anything about my family, Paulina. How Jewy? And you don't know the history of anything. So kakando, jumisi ingili familia yako. And my personal issues with my family does not define the whole Luo community, my friend. My behavior and my character as a person, as Diana Ross, does not define the Luo community. Neither does the behavior of another person. You need to be very careful the things you say on this platform. Ati Wajaluo, you want to bundle people up and generalize people up and label them in some type of way. Talk to people as individuals. Don't group people. Una group watu kwa nini? You are grouping people because you are tribal. When you decide to put people in a group, you are grouping people. Hata sahi ningependa hata mimi ningekuita muuaji. Kwa sababu the statistics are clear. Most people wenye wako huko ndani ya jela wameua wenzao na wameua familia ni Wakikuyu. So ningekuaddress kama muuaji. I can't do that because you as an individual, your behavior, your character does not define the Kikuyu and Gema community. Yes, I know that Paulina, Gidaiga, Mwiti, Sugasambi wako very tribal. I know. I have seen the tribalism in them in this platform. See it, na nakwambia, these are difficult conversations to have because most people don't want to call it out even when they see it. Me, I see tribalism in this platform every freaking day. I do. Ona vile wana reason, hata vile wanaongea, hata vile wana throw shade. They do it from a tribal angle. Nani ajui? Hata when they started the issue of Gema, how did it start? It is from tribalism. As we don't sugarcoat things and we are not tribal. If we were tribal, hatungepigia Kibaki kura akiwa kwa wheelchair. Tulipigia Kibaki kura akiwa kwa wheelchair, Kiwete kwa wheelchair, tulimpigia. Tuliambiwa Kibaki tosha. Na sisi tukamka asubuhi tukaenda kupiga kura. Niambie Mkikuyu amewahi pigia Mjaluo kura hapa? Tuambie. Tuambie. Ebu block your small boys association. You cannot open a platform and start talking about a tribe just because there are a few individuals that are doing some things on this platform. You cannot put everyone in the same basket. Mpaka watu kwa comment section yako wanaandika ati ndio maana wanaume Wajaluo hawaoi wanawake Wajaluo. Kwani Wakikuyu hawaoi Wajaluo? Wanaume wa Kikuyu hakuna Mjaluo, mwanamke Mjaluo ameolewa Kikuyu ni? Hebu mniambie. Are there no Luo women married in Gema? Mniambie, because I need to know. There are no Luo women married in Gema? It's the sickness of seeing how she allows people to spew that vitriol on her platform. Yani, that's the thing that makes me sick. Ako hapo, watu wanaongea vitu zenye ziko na chuki na ziko divisive,
nako hapo anaacha tu hizo vitu zinaendelea hapo without her calling it out. Rafmuli alipanaga platform ya huyu Paulina tukiwa huko na ati akamwambia chana na hao Wajaluo. Unajua hao watu si wetu. She said nothing. She didn't call it out. Juzi nikaona watu wake wanaandika hapo that tribal connotation because don't touch Murima. Murima is a tribal phrase. A tribal phrase that is grouping and keeping Kikuyus in a certain place where they should not be touched, they should not be talked about. It's a tribal connotation. But she was quiet. Alikuwa pale amenyamaza, anaona vile watu wanaandika hizo vitu. You want us to go that way? Unataka sasa, yani hiyo division unataka kuleta kwa hii platform, unataka Wajaluo wa support Wajaluo. Wacheni niwaulize, watu wenye walikuwa wakipatia Jacqueline pesa ni Wajaluo peke yake? Ni Wakikuyu peke yake? Hebu mtuambie. Wakikuyu pekee ndio walipatia Jacqueline mwizi pesa? Na hata huyo nyako mwenye ameraise hapa more than 16-17 million alikuwa amepatiwa pesa na Wakikuyu peke yake? Exactly. Ati unakuja kutuambia vile tupendani. My friend, you don't know the history of Luos. You don't know. Luos have always loved and had the backs of each other. And even when we are pursuing justice, it's because we love each other and we love justice. And we want the best for our community. That is why we pursue justice to the end. So love, according to wewe, watu kupendana ni injustice. Watu kupendana ni kuacha mtu kuja kuiba hapa pesa eti anaenda kujenga shule na jengi. Hiyo ndio mapenzi kwako. Watu kupendana ni mtu kukuja kwa platform kutusi mwenzake na kuchimbia mwenzake kichini chini na kupangia mwenzake kichini chini afanyiwe vibaya na adhalilishwe na asiende kotini, kwa sababu hiyo si mapenzi, si ndio? According to you. So according to you, sipendani na mtu kwa sababu ninafaa kuhug mtu anakuja kwa platform kunitusi juu ni Mjaluo mwenzetu, si ndio? Nafaa kukiss and hug mtu mwenye ako na kisu kwa kifua yake ndio kisu iniingie kwa roho, ndio nionyeshe Paulina tunapendana. That is what love is according to you. So according to you, love is elusive of justice. It's elusive of justice. Hapa kwa platform yangu watu wenye wako na 0 followers wanakuanga blocked. Anybody that has below 100 followers is usually blocked. Any pseudo, hata ukicomment kitu mzuri mbaya, as long as you have less than 100 followers, that's the rule and law on my platform. You don't get to sit here. Me, I don't want to associate with pseudos. Tena you have the audacity to go and address it. Ati sasa unaongelelea, unajaribu kutuambia ati vile atupendani. My friend, you need to go down and learn history kidogo. Umesikia? Jielimishe kwa history. Na mimi sitakutusi, nataka uende ukasome ujielimishe. Na by the way, that tribal card that you are whipping, and we are heading into a place where our country is very volatile. You need to be very careful on your platform. We just impeached a vice president. We are going through a financial crisis in Kenya. There is so much that is changing in Kenya that we do not need to have any platform on this TikTok
whipping a tribal card. This is the time for all Kenyans to come together and chart the way forward towards salvaging our country, because it's going down. And a person with a voice like yours that is big should be very careful and should use your platform very responsibly and respectfully, because we don't need that tribal card right now. The tribal card is what made Gachagua be impeached. Gachagua is no longer vice president because of tribalism. Hakuna kitu ingine. There is no other reason why Gachagua was impeached. He was impeached because of tribalism. Nani wa Kikuyu wenzake ndio walimtoa. And that seed of tribalism that has been sown by our own legislature can now flow out here. And it has already started flowing. That is why you are seeing the gamer community using that tribal connotation of don't touch Murima. A very sick statement. So hata sisi tuanze kusema don't touch Omena, don't touch Mbuta, don't touch the lake. How would that sound? Hata sisi pia tuanzishe slogan tuseme don't touch the lake. Tutembee nayo hapa kwa platform tuseme usiguze Lake Victoria. Usiguze Lake Victoria. How do you exist in this platform kama tutakuwa tunatembea hivyo? Mko hapo mnapiga mdomo zenu, don't touch Murima, protect your own. Aya, sisi pia tukianza saa hii, don't touch the lake, don't touch Omena, don't touch Mbuta, don't touch Victoria. Kwanza Victoria ni poa sana we can't say Victoria. Tuseme don't touch fish. Usiguze samaki. Alafu sisi pia tutakuwa tunatumia hiyo slogan tukiwa kwa platform zetu. Ati mimi Diana nijikute nimefungua platform, alafu watu wana comment hapo ati don't touch Mbuta. Na ninyamaze mimi. Mtu apande kwa platform yangu aanze kuniambia eti unajua hao watu achana nao, hao watu wa Kikuyu achana nao, usiongee mimi nijikute, I will call you out. Nitaangusha mpaka huyo guest akijaribu kukuja hapa kuniambia vitu ya ujinga. I call out tribalism when I see it immediately, because I know what tribalism has done in our country Kenya. And I know what the behavior of people like Paulina can do to other Kenyans. I know that when you have a platform, there is some sort of responsibility you need to have. When you say some things, you have to be very careful. Because people pick those things and they run with them. Ati unasema tulienda kuongea Kijaluo. Nani alikuwa anakuongelelea? Tulikuwa tunaongelea vibaya. Sisi kama Wajaluo, when we are aggrieved, that was tribalism on your platform, and we were aggrieved na tukashuka. Tukaenda kwa platform ingine ndogo to talk about why that happened. And we said it was wrong for you to have done that. Wewe ukipenda uende uniaddress na matusi, mimi sitakutusi, na hapa kwa hii platform yangu pia I will not allow anyone kukutusi. I am bigger than that. Hakuna comment ya hii platform utaona ikikutusi, na hakuna comment kwa hii platform itakuwa na tribalism juu yako, despite the fact that you are tribal. And by the way, tribalism is not something that starts in one day. It is inborn. Tribalism ni chuki ambayo unazailiwa nayo. Tribalism is there inside of you. It lives in you. It just wakes up when the time is right. And that is why for you it has been very clear. You've been consistent in your pattern of tribalism. That's why yako haifichiki. Inatokeanga tu. Yes, just like racism.
And that is why I'm telling you that apology is null and void. The proper apology needs to be in your character. We need to see a change in your character and a change in your attitude in your platform. That is when your apology will make sense. But you can't wake up to be tribal and say that now I've apologized for my tribalism. Things don't work that way. I'm sorry. That doesn't pass. Because those words that you uttered today, those things that you say today, they are sick. And they are shameful. You cannot bag people in one place. You cannot start saying that people hate each other because they have gone to court. People who hate each other kill each other. They don't go to court. Watu wanachukiana wanauana bwana. Watu wenye wanachukiana wanauana. Kama unachukia mtu umpeleki kotini. In fact, kama unapeleka mtu kotini, unamheshimu. Unampeleka kotini because you want the right pathway towards justice. Badala ya kuenda kujificha nyuma na kutafuta watu wa bunduki wamfiatue risasi apate wamekufa kwa nyumba asubuhi. Huwezi ukaongea tukasema ati kupeleka mtu kotini is injustice, ati ni mbaya, ati atupendani. So wewe ulikuwa unataka Jacqueline aibe hapa pesa na sipelekwe kotini. So kwa sababu ni mjaluo mwenzangu, mimi Diana kumpeleka kotini inamaanisha ati atupendani sisi kama wajaluo. Is that your argument? Is that your reasoning? Kama singekuwa nampenda ningemtafuta nimmalize. You can call out an individual on their character without bundling a whole tribe behind it. When something is bad, thank you, JB. When something is bad, talk about that bad thing and talk about that individual without bundling. Amiri, wajaluo wako na ujinga sana, ndio maana tuliwapigia kura Kibaki akakuwa president, si ndio? Wajaluo wako na ujinga sana, ndio maana tuna allow other tribes wakuje kufanya biashara kwa wajaluo, si ndio? Tuko na ujinga. Atunakuja kusema wajaluo. Just because you have a platform and you have a voice, you think you can talk anything and say anything. This issue of tribalism is very emotive. And I think as TikTokers, each and every person who holds a platform has every business and right to make sure that their platform endeavors not to be tribal and talk about tribalism. Because tribalism is one of the poisons that has made us be where we are today. Tribalism saw us bury our mothers, our children. Tribalism saw us have our businesses burning. Tribalism saw us go to The Hague and lose over 3,000 people in Kenya. And it all started very slowly, and right now it's even gonna get worse because we are in the age of social media, where things spread fast and platforms are used irresponsible, just like Paulina is using her platform irresponsibly. If that is not nipped in the bud early enough, it's going to be sick. And so I'm calling you out, Paulina, because you're a person that has a platform. It's important for you, number one, go and educate yourself about the history of tribalism in Kenya. And then you need to educate yourself about the history of Lugos in Kenya. And then you need to ujiite mkutano. If you have an issue or you've seen anything that is wrong with an individual, you need to call out that individual, call out their behavior, call out their character without bundling a whole tribe behind them. Host here. Host.
Host. When you're reckless with your talks and you're reckless with what you put out as a content creator or a person that has a platform, your recklessness actually sows seeds of discord amongst people on this platform. Stop sowing seeds of discord. Be responsible in what you say and what you do on your platform. If you have a problem with Luos, you may need to get therapy or find the services of a psychiatrist so that they can help you go through that difficult time. So you understand that you can see people. You see humans first before tribe. When you start looking at people and looking at Kenyans from the lenses of their tribe, you are lost. That is why when we are here and we are defending people and we are talking about things and we are calling out things, we call out everybody. We don't care about your tribe. We call out your character. We call out your theft. We call out your lies. We don't call out a tribe. We don't call out a community. Gigi Dola akienda kukunia nje atusemi wa Uganda, tunam address as Gigi Dola. Chicha akienda kuiba chakula kwa matanga, tunam call out as Chicha. Hatusemi wa Host. Host. Host yo. Host. Guys, tap and share. Tap and share. Tap and share guys, acha niwaeke. Host amehang. Tusianguke. Tap. Cindy akililia chakula akienda kwa matanga akose chakula, tusemi Cindy Mjaluo, tunasema Cindy. Henry Budoi akikuja hapa kulala kwa wheelchair, anadanganya ni mgonjwa, anakaa kwa wheelchair mchana usiku anaenda kwa gym, tunamcall out as Henry Budoi. Hatusemi ni Waluya wote. Oh my goodness, host tumehang tafadhali. Mirabel akitusi wazazi wake, hatusemi Mirabel ni Mkikuyu, tunamcall out as Mirabel. Githaiga akikuja kudanganya hapa ati ameibiwa na akaekewa mchele na hakuna police report, hakuna anything, please. There is no record anywhere. Hatumuiti wa Kikuyu ama watu wa Gema, tunasema Githaiga. Ana zoom. Comment section unajua tumehang. Unatusikia? Akikuja hapa kutudanganya ametembea mpaka India na nini. Nyarox ana zoom kama Winnie. Hakuna mtu alileta tribe ya Winnie hapa. Tulideal na yeye kama Winnie. Moderator Frank. Acha msifanye kamera inimulike. Roy akidanganya amebakwa mpaka akajipa. Unajua mama akifika TikTok, unajua watu walikuwa wanachangiwa hapa kwa TikTok. Unaona mfano labda umefungiwa nyumba, watu wanakuja. Walisema Wajaluo wamebakwa. Tulisema sisi, Roy alisema amebakwa and we called him out for that as Roy. We call you by your name. Your tribe has nothing to do with your character. We call you by your name. Ya hata ampige juu bado amehang. It has nothing to do with where you come from. Zero at all.
Tunaweza anguka. Nothing at all. But you wake up in the morning and you decide to bundle people in a basket. And one thing you don't understand is that when you do that, there are people on your platform that actually buy that garbage. And then tomorrow, you're going to see people being hateful. No, we're going to call out tribalism when we see it. And the reason why I'm calling you out, Paulina, is because I have seen it several times and I've been mentioned the times I've seen it. The first time was with Raf Muli, the second time was this issue of Murima, and now the third time was today. Wale mapastors wa Kikuyu wenye walikuwa wanaenda kulala na wanawake na chai yao ikaletwa hapa. Tukichekelea hiyo chai yao, hatukuwa tunachekelea wa Kikuyu, tulikuwa tunawachekelea sijui wa Mjomba, sijui wa Munani. Tulikuwa tunawachekelea na majina yao. Tulikuwa tunawachekelea na majina yao. Hatukuwa tunaongelea. Hata sisi tulikuwa tunafuata hiyo chai. Na hiyo chai ilikuwa in Kikuyu language. Ama nadanganya guys. Hiyo chai ilikuwa iko recorded kwa recording kwa imeandikwa nini, vitu vingi zilikuwa kwa Kikuyu. Na mimi sielewi Kikuyu, but bado nilifuata hiyo chai. Na nilikuwa naenda pale kwa Suga Chambia na translate hiyo chai. Nilikuwa pale, yani nilikuwa loyal. Nilikuwa loyal juu nilikuwa nafuatilia hiyo chai. Unaona? Juu mimi nilikuwa naona individuals, sikuwa naona tribe. There's nobody that has ever thrived by being divisive, Paulina. Nobody has ever thrived by being divisive. Nobody has ever grown by creating acrimony and animosity. You are sowing seeds of discord on this platform, and you need to be called out. You are sowing seeds of discord. You are sowing seeds of hate in this platform, and you need to be called out. And that is why I'm calling you out. And I'm not gonna lie to you. I really don't care what you do. Hata ukipenda ufungue live uweke upige kelele, I don't care. I'm calling you out because some of us understand very well what the seeds of discord can do and what the seeds of discord is capable of doing. Now that our country is in turmoil, right now Kenya is in turmoil. We just impeached a deputy president. We had another one installed. There is acrimony in the country. So you need to be very careful with the things that you say. Be very careful with what you say on your platform. When Kenyans are angry for change, and Kenyans are angry with the status quo, and Kenyans have just impeached a deputy president because of the same tribalism, you need to be very careful about what you say on your platform. And you need to be responsible for what you say on your platform. It's important that you do so. Haya, nimemaliza hiyo address. Ninataka kuenda pale kwa Peter Kioi because I need to tell you guys something. Me, by the way, wacheni niwaambie, I don't care what anybody thinks about me on this platform. Me, I've never needed anybody's love on this platform, Jamani. I haven't. And anytime you come to this platform and look for love from strangers, that's when you fail. You gotta be you. Just be you. If you are you, you'll be okay. If you really need the endorsement of other people on this platform, utaumia. You have to exist in your own space and love yourself and be you unapologetically. Be fearless. Otherwise, if you are in this platform and you're looking for the love from people to be accepted and to be wanted and to be liked, you're gonna hurt yourself. Utaumia. Utaumia sana. Tap, guys, tap. Thank you, greatest love for tapping. Utaumia.
Acha tutafute wimbo yenye nafaa na huyo Peter Kioi. Tap guys. Mvua inanyesha na wewe kata kujikona. Tap. Murima imeguzwa. Tapuru. Lakini mbona watu wote wasimamingi kukata ukabila kama magazeti venye watu nasema? Kwanza hiyo denye Githaiga alinini? Diana amemute, msijali guys, anatafuta wimbo. Hiyo siku nye nani impeachment ya Gachagua ilifanyika, Githaiga akafungua platform yake. Aki, do you know, alikuwa anaongea tu just in Kikuyu. Mtu akimwambia kwa comment section ongea Kiswahili, anasema leo ni siku ya Wakikuyu, hakuna kuongea Kiswahili. Ukitaka Kiswahili kuja kesho. Hiyo si poa, na hiyo ndo tribalism tunajaribu kufanya nini kukata. But nyinyi tu Gen Z wenyewe ndo mnaleta hiyo ukabila, itaisha lini? Kama tu si wenyewe ndo tunaleta ukabila, wazazi wetu wataacha ukabila kweli? Guys, si fair. Ukabila haisaidii. Ukabila ndo inafanya watu wanauana. Tuendelee kutap. Ya wote. Dipi anaongea Kijaluo. Unapata sauti ya nyoka makingeza. ate let's Trump akwe president black watulie kama di. Hehe wewe, uko US hata wewe. Haujui ita affect nyie wote, si di peke yake. Ita affect black wote wenye wako US. Kuja uongee Puri ni kimute. Puri. Panda juu onge. Uko Europe. Ukabila ina. Tamani nijibu T lakini niko kwa kelele sijui kama atanisikia. Mnanisikia? Naambia T kama umefungua platform na uko na watu wengine tofauti, consider those people because hauko na watu kutoka tribe moja T. Uko na watu kutoka tribe tofauti. Si tribe moja inakusupport. Kama ungekuwa wewe ni tribe moja, kuna watu wengine wanafunguanga platform, wanaongea Kisii, wanaongea Kikuyu kwa sababu hao ndio watu wanawasupport na wanajua hakuna watu wengine, hakuna tribe nyingine. But sasa imagine mtu kama Githaiga ni public figure, watu wengi wanamsikiza, watu tofauti wanamsikiza. Ukiona hata platform yako hapo chini watu wamesema kindly hebu ongea lugha yenye tunaelewa. Watu wanataka kusikia penye unasema kwa sababu they are your supporters. Hiyo lugha ungekuwa unaongea mahali kama kwenyu, mahali penye watu wanaelewa, iko sawa, iko na freedom ya kuongea. Hata mimi kama saizi niko kwetu na niko na watu wenye wanaelewa hiyo lugha, nitaiongea. Lakini kama niko mahali penye watu waelewi hiyo lugha, hatutaongea. Kama hapa magazeti, tuseme ati kwa sababu tuko na watu wachache ama watu wengi, majority wanasikia lugha fulani, tuseme tuende nayo. Kuna lugha tumeiacha nje. Kuna watu tumewaacha nje. They won't feel good at all. Sasa mambo tuna tribalism tuache. Hiyo haina any other option. Ni tuchague tuache ama tuendelee nayo. Unachagua unaacha ama unaendelea kwa sababu supporters wako si Mrima peke yake. Unaona, na hiyo jina Msiguse Mrima imeharibu mentality ya watu. Na ndio imefanya penye saizi Gachagua wako sahi Msiguse Mrima. Sasa endeleeni na Msiguse Mrima. Unajipoteza. Niko kwa kelele. Ya sawa mama, mute tu. Acha tuone kama ameanza kuongea. Hakuna mtoto wa Peter Kioi amekufa by the way. Wacheni niwaambie.
Bado tarudishwa hapo There kwa is no nini? child of Peter Kwa Kioi that is ukabila. dead. Even Sasa if he Diana tries to come amaliza. up and say that he's going to post things after, there is no child of Peter Kioi that is dead. By the way, the weird thing is that if you were not there in the life's child when the child was alive, why is it our business when the child is dead? You did not make it our business when the child was alive. Why is it our business now that the child is dead? A deadbeat father should remain a deadbeat father. In life and in death. Ukue deadbeat in life and in death. Period. Na ninawauliza wenye walisikia recording yake ya Radio Jambo, mulimsikia akitaja huyu mtoto? Ebu mniandikia hapo kwa comment section. Wenye walikuwa kwa hiyo story ya Radio Jambo, mulisikia Peter Kioi akitaja huyu mtoto kwa Radio Jambo? Ebu mniambie. Did you hear him akitaja huyu mtoto kwa Radio Jambo? Kwa hiyo saga ya Radio Jambo mulimsikia akimtaja? That should give you the answer that you need. Let me tell you. And by the way, Peter Kioi, the reason why we are going to continue calling out because we know that you are a thief na umekuwa na uko na history ya wizi kwa hii platform. Wewe ni mtu mnaibia mpaka wagonjwa na unatengeneza scandals za wizi. Mlikuwa mnafanya hivyo kutoka kitambo. Ndio maana ninakucall out. You have a history on this platform. And that is why we are calling you out. Unasikia? And by the way, the issue is not kuchanga. The issue is the lies. That's what you need to understand. Because I think sometimes unakuja hapa unajaribu kujipiga kifua kutuambia ati sijui ukuuliza mtu kukuchangia. Unataka mchango Peter Kioi. Ni pesa unataka. Nani ajui? Nani ajui unataka mchango? Wewe na huyo mwizi mwenzako Chicha mwenye ana aibu, mwanamume mkubwa, hana hata kazi yake ni kukaa TikTok na kujipaka poda na kuvaa maskati na kukula kuku asubuhi saa 10. Nani ajui kazi yenye mnafanyanga hapa we na Chicha? You are the cartels on TikTok. Who doesn't know you? You are always behind every mchango. Every kifo, every mazishi mko hapo. Unakuanga hapo kila siku. Wewe unatengenezanga mpaka vifo za watu venye wajakufa. Nani ajui? Ati wewe sasa unakuja kusema ati if somebody comes for your children and your mother. Umetusi watoto wa watu hapa mara ngapi na wamama zao? Peter Kioi, unatusingi watu na watoto wao na wamama zao hapa every day. And then wewe uko hapa ati utaki watu wa kuongelele. Please sit down. Na mimi nimekuambia hakuna kitu unaweza kunifanyia. Lakini mimi nikitaka kukukamata nitakukamata anytime if I want to. Umesikia? So mimi usijaribu kunipigia kifua. The fact that you got away with rape does not mean that you are clean. The records, medical records are very clean and we know what you did. So my friend, kanga kando. Usifikirie mimi I forgot what you did. Me, I have all the medical records, and the fact that the victim chose to drop the case does not mean that you are not a rapist. Umesikia? The records are there. So hiyo mdomo unapiga tu hapo kwa TikTok kama unaweza. Mimi nikitaka kukutoa nje hata saa hii naweza kukutoa. Don't try me. Umesikia? Ati unapanua mdomo ati unakuja kupiga kifua unathreaten ati nani ati utafanyia nani nini wewe? Takataka. What can you do? What can you do Peter Kioi? Utafanya nini? Ati unakuja unaweza ukatetemesha tu wanawake wajinga hapo kwa platform. I'm not the one of those women unaweza ukatetemesha. Me if I want to pursue you my friend, I will pursue you to the fullest. Na hata ukiwe na wamama wangapi hapa kwa TikTok ati wanakusupport, mimi I can pursue you to the ends of the world. Don't try me. Usinijaribu. Nimesema we ni mwizi na hauna aibu. Unatumia hata watoto kuiba. Nimekuambia. Kwa sababu kuna watu hawezi wakakuambia hapa. Kama mtoto ni wako, leta documents to prove the child is yours, period. Ulipigia hapa Margaret kifua, Magitacha, ukasema mpaka babake akufe. Ulisema hivyo, na Magi alikuwa amekuja hapa kuhitaji usaidizi juu babake alikuwa mgonjwa, she needed money, asaidie babake apate matibabu akiwa na kansa. Ulisema nini?
Si ulipanda kwa platform mkiwa na M mkasema babake akufe. Ati documents hakuna. Wewe Peter Kioi unaulizia document. Wewe mwenye ulienda kuibia mtu wa cancer pesa akiwa kwa kitanda mpaka akakufa. Familia ikabaki bila baba juu yako. Juu uliiba pesa ukakula, ukakunywa nayo pombe. Hata ndio laana zinakufuata wewe. We know your history in this platform. Nani hakujui? Na kutengeneza michango gushi. Kama si wewe ulikuwa unaiba hata na nyako mara ya kwanza, si ndio maana mlikuwa close na yeye? Ama ufikiri why were you close to nyako initially? Because you are protecting the mchangos, the theft. That is why you are also close to Jacqueline. Jacqueline akifanya mchango so yote hapa akiwa anaibia watu mara ya kwanza, ulikuwa kando yake kila saa 24/7 uko nyuma yake. Nani hawajui hapa kwa hii platform? The group of cartels, people with no shame and are willing to do anything and everything to get money from people. Nani hakujui? It is your history. That is why we are questioning and calling you out. Your history is very clear hapa. Unajifanya tunakuja kupiga kifua. Well, what can you do? The most you can do ni matusi. Ni nini tena? Leta documents hapa kama unajiamini mtoto wako amekufa. Leta ndio utaona cha mtema kuni. Ujue sisi pia tumeshachunguza hata huyo Eve. Ujue tumeshachunguza mpaka huyo Eve. Tuko na details za kila kitu hapa. Usifikirie nikikuja hapa kuongea ninaongea bure. Mimi nangojea hizo documents zenu mkuje muupload. Ndio kitaumana ndio mtatambua. Shame on you people. Chicha na tumbo yake kubwa kama nini pipa ya gasoline eti nini na hizo macho zake za uwizi za cartelism eti anasema alienda kwa mochari na kuingia ndani ya mochari. Wewe mwenye ulikuwa unaingia kwa unapiga mpaka selfie city mochari ati ulishinda kuingia kwa mochari pali mtoto mdogo wa 10 months zako. Chekesha. Unapimia watu hapa kichwa kwa platform. Ati nimeona ni msupport kwa sababu alipost. I saw that I should support him because he posted. Unafikiria tujui kazi yenu hapa? Kazi yenu nyinyi ndio mouthpiece. Mnakuja kuleta ujumbe, alafu watu wanaenda kutengeneza video wakijifanya wanashikana manywele na wako very cordial. My friend, who has ever seen Peter Kioi talking about a child here? Nani? Mtoto wa miezi 10. Nani? Tuonyesheni hapa. Ati you are saying anything for your children. But if you choose to keep your children secret, my friend, deal with their death also secretly. Si ulikuwa unaficha? Mimi nimekuambia deadbeats do not need any airtime on this platform. Nobody should give you airtime. And the reason I'll call you a deadbeat is because you don't have any document with your name in it. That's why you are a deadbeat. Deadbeats are never put on birth certificates, guys. A woman would gladly put the father of her child on the birth certificate when they love that man and when that man is present during their pregnancy, period. The reason why your name is not in that birth certificate is because you are not a responsible man. That's all. So if you are not responsible and you are not accepted by the mother of your child to the extent that you would have put your name on that birth certificate, my friend, kanyaga mbali uende kuacha kutupigia kelele. Kwenda huko na hizo visanga zako. Hakuna mtoto wako amekufa, nimekwambia. Hakuna hata moja. Hakuna. Huyu msichana Evelyn utapata ni mtu mlikuwa mnatongozana tu naye hapa kwa TikTok. Alafu that's it. So ukasikia mtoto wake maybe amekufa ukasema sasa wacha nipate pesa. Because hauna pesa sahi. Ati ulikuwa mahali nilisikia ukisema recording. Ati uliwahi kushikwa. Ati a company accused you falsely and they paid you back. Peter Kioi, there is no record of that in the Kenyan judiciary. Zero. You are a liar and a blatant liar. Hakuna record yoyote ya kesi ulikuwa nayo na company yenye ilikulipa. Hakuna hata moja. Ulienda kwa jela gani? Tuone. Uliingia kwa jela gani ukafungwa miaka 2? And it was which year? Na hiyo company inaitwa aje? Ndio
maana kila saa uko na story ya Chira kwa mdomo yako, because that's the only way that you feel bad about. Yani haukupata mboka na kifo ya Chira. Ndio maana bado inakuuma, because kifo ya Chira ili block cartels. Cartels hawakukuwa na nafasi ya kufanya mchango na kutumia kifo yake. Bado inawauma mpaka leo. Nimekurudilia na nimekuambia hakuna mtoto wako amekufa. None. If you don't have your name on the birth certificate, period, you are not the father. Just go to hell, my friend. Go to hell. Enda ukaibia watu wenye wamekubali kuibiwa. Na nimekuambia, and I'll call you out, whether you like it or not. This is not about you mourning. This is about the truth, period. There is no child of yours that has died. The only way to identify if a child is yours is if your name is in the birth certificate and you signed the death notification. Ati mnaenda kujipanga kwa mochari. Yani mwe msichana hakuna hata relative wake hata mmoja alifika kwa morgue. Hata mmoja. Hakuna hata mtu mmoja alifika kwa mochari na ni wewe tu na Chicha. Familia ya watu watatu. The loving three family. Mama, Papa and Uncle Chicha. Mama, Papa, Uncle Chicha. Ati sasa you are the big wonderful family. My friend, mcheze kwingine. Umesikia? Alafu kuna wamama wajinga hapa wanawafuata. You brainwashed women here. They are following you like a fool. Wanawake wako hapa wamekosa akili, wajinga wapumbavu kabisa. Ati wanakufuata hapo ati we'll support you will support a thief. That is what you are supporting. Mwizi tu. Mwizi wa kawaida tu hapa TikTok. Hakuna kazi Peter Kioi anafanyanga. Kazi yake anakulanga kwa michango na kudanganya watu hapa. Aliingia kwa nani? Ule mbaba mwenye alikuwa na kansa, hii machango zingine, akajaribu juzi hapa amejaribu mpaka siasa, akajaribu mpaka Morara, kuingia kwa sakoli ya Morara. By the way, Morara, let me warn you. Na ujue, mimi personally as Diana, I will be holding a huge campaign. The next time nikuone na Peter Kioi, mimi mwenyewe Diana nitakuwa ninafanya campaign against you. Jua uwezi ukakuwa unafanya kazi na wezi na unajifanya ati unataka justice for Kenyans na pesa zimepotea Kenya. That's not gonna work. Kama umeamua kufanya kazi na Peter Kioi, na nimeona wewe pia sasa umeingia mboka, unauza t-shirt na kofia. Na nilisema wewe ni mtu wa mboka and it has come to pass. Si nilisema uko mboka? Nilisema ukomboka. We Queen Eva, I don't care if he has been taking care of his son, my friend. Hiyo record ni yako na yeye. Umesikia? Sisi tumesema tunataka birth certificate. Period. Huwezi kuja hapa ukatuambia mtoto wako amekufa na una birth certificate iko na jina yako. Hiyo ni ujinga, hiyo ni upuzi bwana. Until you put a birth certificate with your name that you are the valid father, my friend. That is when I will apologize, and that is when I will see that ulikuwa kweli umefiwa. Without that, my friend, hauna mtoto mwenye amekufa. Hakuna. Tap guys, tap. Hakuna. Na hata vile mlikuwa mmetengeneza vikao mkawekea Magretacha vikao mkasema eti mpaka afanye mpaka DNA atu awaprovie, wewe pia utaleta hiyo makaratasi. Si ulikuwa unafanyia Magretacha kikao? Ulikuwa umefanyia Magretacha vikao ukasema walete makaratasi approve ni babake. Kama sio hivyo akufe tu, na si akakufa. Si alikufa? Sasa wewe pia it is your time. Tumekuwekea kikao, leta makaratasi bwana. Leta makaratasi. Tunakuja hapa mchango. Si umesema uko na properties na land? Kama uko na property na land, my friend, enda uze land moja. Uza land, uzike mtoto. Wacha kupigia watu hapa kelele. Na nimekuambia mimi I am on a very different level right now. Don't think utakuwa ukinitusi kwa hii platform na utusi vile umekuwa ukinitusi and you'll get away with it. Not this time. Right now niliwaambia niko prepared for each and every TikToker mwenye atafungua live kujaribu kunitusi.
Ariambo ka ter meru guogni hama 2024 ariambo ka ter wuoru gi gondo chmeru guok. Dingam rikucha. Chakiduoge ndik comment kisudo kai guogni. Kuja tena uandike na nini na sudo uniandikie tena. Kuja uandike. Aja mriambo yaro. Ameweka amewekea nani We. Nimesema mtu mwenye atanijaribu TikToker. I'm going to address you as a fellow TikToker. Let me send you a message. Niko na ujumbe wako hapa. Wapi ile kitu? Let me see. Unajua mimi I just respond. Mimi I never attack. I always respond. First of all, nataka nikuombe msamaha sana. Kwa sababu wewe ndio nimekupeleka kotini. Inakaa ni wewe ndio utakuwa kotini on Tuesday. So nataka nikuombe msamaha. Before nikuombe msamaha, alafu nieleze kwa nini tunaenda kotini. Kwanza mnajua vizuri mimi huanza ibada na mawimbo za Kikristo. Kwa sababu I'm a very peaceful person and lately I really want to just apologize to everybody. But this specific apology goes to Nelly Noel and her family. So before tuanze ibada, tafadhali wacha kwanza tuchezeshe mziki kwa sababu it's important that we create a good atmosphere. Dignity Atieno, when did you become my messenger? Ndio unakuja kuniambia what is happening in Ombewa's platform. Are you okay? Acha kwanza niweke hapa nini. Jameni. Wapi hiyo wimbo? Yani kuwekea wimbo ya Mungu jamani. Unajua I like gospel songs. I'm a very peaceful person by the way. You guys, those who have met me personally. Wangapi hapa wenye wameni meet personally hapa ni wangapi? Who has ever met me personally on this platform? By the way, I've never asked that question. Nani amewahi kukutana na mimi personally kwa hii platform yangu? Mniandikie hapo chini. Before niwaekee ile wimbo yangu mzuri. Nani amewahi kutana na mimi personally na ulikutana na mimi wapi? Kumbe wengi wenu hata hujakutana na mimi. Shinyaoyoma. Achana Shinyaoyoma naye. Ati niweke meet and greet. Chekesha. Haya. Sasa wacha tuende kwa muda wa msamaha. Tunataka kuomba msamaha.
Haya, ibada ianze tafadhali, ibada ianze. Kila mmoja mkae chini tafadhali, kama mnaweza mkae chini. Tunaanza ibada. Kwa ibada ya leo, we are going to talk about forgiveness, because forgiveness is powerful. Forgiveness is a phenomenon that is used a lot by people. Mwenye alikuwa mpole na mambo mingi, unapata ati ameanza kuwa toxic because ya are a very great defender of me. I remember every time you've defended me. You're very powerful, and you've defended me so many times on this platform. So, it was, I'm apologizing because, I wanted you to defend me, and I think I was giving you too much work and I was burdening you, which was wrong. You've defended me before. You've opened your life so many times to defend me. Even when I was being accused of raping Nikki, and you know very well that it did not happen. You opened a live and defended me. You said that I did not do it. It's never happened. Also, when the issue with Anna came up about the debt, you defended me. You defended me by talking to Anna and telling her to go and talk to Ati so that they can come and expose me on social media. You've defended me so many times. Even when you planned and went to Nyako's platform and went and looked for the girl that used to work for me, you defended me. In fact, you've defended me in many instances, so many times you've defended me, even when you went on a platform where our own mother was disrespected. You defended me. Yeah. In fact, that was not your mother. That was just my mother alone. Your mother has never been insulted on this platform. So you defended me, and that's why you don't need to get involved. What is important to you is your fish, right? So it's okay. I'm here to apologize. I'm gonna say I'm very sorry, and I'm very scared because I've heard that Tuesday is coming. I'm completely terrified about Tuesday. I don't know what to do about it. I'm very scared. I can't sleep. I'm worried. I believe that you guys are gonna, make me cry a lot on Tuesday. And I've been very emotional since that time. I'm very worried about the power that you have and everything that you embody right now, because you have a big backing and a huge backing, which I do not have. I am not liked by many people like you because you are an angel. You are a wonderful person that is loved by many. So I'm very, very worried. And so this is my request to you. I'm apologizing officially, asking you to forgive me for everything that I have done. But there's one thing I want to correct, because it's important that we correct. First of all, you came on this platform and told people that Roy has his phone. Roy does not have his phone. And I'm going to tell you, Roy, if you have your phone, how did I know that your phone is a HVD mobile phone, an M-Copper? Uko nayo, kama uko na hiyo HVD mobile M-Copper, ukuje uweke hapa kama unajiamini uko na hiyo simu yako, sawa? Kama uko nayo, kuja uweke hapa, si mnajipiga kifua. And by the way, let me just tell you, on Tuesday, nothing much is gonna happen. He's just gonna take a plea. Hakuna kitu, because I know you've never been in courts very well. Wacha tu nikufundishe ndio uelewe. Hakuna kitu utafanya Tuesday. Na hakuna kitu unaweza kunielewesha wewe. Sawa? Hakuna hata moja, because hata 20,000 ilikuwa cash bail kwa sababu mlishindwa kuraise 50,000. Kama ungekuwa na hiyo pesa, si ulipigiwa 50,000 police station na haukukuwa na hiyo pesa. You didn't have that money.
In fact, the 20,000 ililipwa police station ni pesa yenye TikTokers walikuchangia. You didn't have that money. You did not have it. Karibu hata mimi nilipe hiyo cash bill because you didn't have it. You had to get money from TikTokers. Later on ndio umekuwa ukiinbox watu ukiwaambia vile mnataka kufanya hivi na hivi na ukareceive pesa from other people because tunajua vizuri ukomboka na story ya Roy. Nani ajui? And by the way, si wewe ndio nimekupeleka kotini, si wewe ndio nimekushika. Ungoje time yako ndio ukuje upige kifua. Umesikia? Roy ndio nimepeleka kotini, si wewe. Tumeelewana? So for now, we piga tu kifua. Fungua my lives upige kifua. And wacha ni make this clear to you. Hakukuwa nayo. She didn't have the money. Hawakukuwa hata na hiyo 20k. Polisi walingoja, it was getting late. Akangoja pesa ya TikTokers. Ndio wakalipa hiyo 20k. Polisi walibeg polisi, wakaambia polisi hawana hiyo 50. They didn't have the money. Waliambiwa walipe 50k cash bail. They didn't have the money. That is why it took so long, because they were begging the police to reduce the cash bail to 20. Ikafika 20, akaweka hizo pesa zenye alikuwa ametumiwa na TikTokers ndio akalipa. She didn't have that money. Okay? So kuja udanganye watu wenye wajui what is happening. Sawa? Kama unampenda si ungetoa pesa kwa biashara yako ulipe. Ulikuwa unangoja pesa ya TikTokers kwa nini? Ulikuwa unangoja pesa ya hii takataka imefika hapa. Thank God umejileta mwenyewe. Nilikuwa nimekuona mahali nilikuwa nataka kukublock. Asante sana. Nyarkisumu, thank you for bringing yourself here. Thank you. I love it. Takataka hii. Sawa, ni vizuri umejileta. I love it. So anyway, tukutane kotini on Tuesday. By the way, I have a little surprise for you on Tuesday. Ujivae vizuri. Sawa, kama inawezekana vaa longi pia. Ujivae vizuri, please. Guys, kuna baridi Nairobi sahi. Ebu mniandikie hapo kwa comment section. Kuna baridi Nairobi ama kuna joto? Mvua. Oh, it's raining. Okay. Nani, beba mwavuli na jacket. Ukue warm. It's good for you. Na baridi kidogo. Okay sana, asante kwa kuniambia. Sikujua. Baridi kwa umbali. Sawa. Anyway. Kochue. Haya. Mimi nimemaliza, nimeshaomba msamaha. Tukutaneni on Tuesday. Sawa. Naka upepo Shira amesema. Mwingine okay sawa. Nimesikia Shinya Uyoma. Nimesikia. Wacha ninyamaze. Wacha ninyamaze. Wacha ninyamaze. Nisiongee. By the way, guys, we need to thank the people who posted the videos. Wololo, nimesahau aje. Let me thank them. I was in a difficult spot when I could not produce a video to show that fish is arriving in America. Like, because when this thing started, it started like about 6 weeks ago. And I did not have evidence. When they asked me to give evidence,
of fish coming to America, I didn't have it. Sikuwa nayo. So I thought to myself, what should I do to get this evidence? Because I needed people to post exactly that they've received fish, and I needed evidence of her fish being posted, and I needed someone to say with their own mouth that they've received it from her. I didn't have that evidence. Sikuwa nayo. So I'm so grateful. Aki wenye walikuwa na post hizo mapicha za samaki, wacheni tu niwaambie asanteni. Thank you. You made my work easier after I put up that post. I went live and told you guys mnionyeshe kama samaki imefika kweli. And I love that you people actually came and brought out the evidence that I needed, especially in video. Kwanza huyo mwenye alipanda live ya Jacqueline na mwenye alipost, Meru Preach alipost, Ayeko akapost. I love it. It means that the fish is actually being sent in different locations for profit and business. That is something that I really did not have at the time when I was being questioned to provide evidence. Sikukuwa nayo. So currently I do have it now, and I'm so grateful to all of you. Asanteni. Like, you make my work easier, because nilikuwa sasa nashanga nitafanya aje. I thought about it for so many weeks, and then I said, okay, let me go live. Unaona. Where are we going? No, you one thing you need to realize, Kanyambu likes attention so much that she'll draw a conversation to be about her. And it's a true story. Like, she really thrives in attention. Imagine, it's unfortunate. I'm going to agree with you on that. She loves attention. Even story is not, Kama is not about her, or she's not part of it. She feels left out, and she'll come with something that does not make sense, and hence that voice. Because abuse is sauti ya Kanyambu, her real voice. Imagine it's not, because unajua, acha nikwambie, kuna siku tulienda pale kwa platform ya nani, msichana anaitwaje, Kanyambu alikuwa hapo. Hiyo siku hii story yake ilikuja ya Mchina. Nikampata huko. So those people were asking her, na mimi pia nikamuuliza, hey, but why would you say uko hivi na uko na mtoto na mtu na una mtoto na yeye? Like, that doesn't make. No, there's a lot of lies pia alipeana. Alitoa sauti yake real, I swear. Sauti yake real ilitokea. Kucharaza. Ati anasema eti alinicharaza. Mwambia vizuri sana, my friends. There's no need for you to lie about having a child with someone. It's wrong. Don't do that. Akatoa sauti. By the way, my life with Mchina ilikuwa hivi vile nasema. Hii sauti ilikuwa kubwa. My life with Mchina is none of anybody's business. It's my personal life. She was very loud and clear. So paka ude mwenye alikuwa host alikuwa anamwambia tumia sauti yako ya kawaida. Tulikuwa hapo paka na Monster. Magda. Juzi nilikuongelelea, najua. Niombe msamaha, acheni kucheka. Sawa. Aki nisamee. Unajua kwa nini niliongea vile niliongea? It's just because of Magda Squeezy. He don't care about me. He don't check on me. That's why. Na nakuomba msamaha. Ebu repeat odi ati bodo uliongea venye uliongea, repeat for the record. Very cute, very demure. Audere yako chai. Mimi sitaki stories za Audrey. Aonge Kenya anaongea naende kwenye anaenda. Like, sasa huyu tunaambiana naye nini? Sitaki stories zake. Wacha ongee because I did that on record. Alafu you can do what you want after that. Hai, Odere. Tumesema mwe? Ameshuka. Aya. Nani mshikisha? Mwenyewe alikuwa dingia chai alafu akaondoka. I think amepata message ya Magda. Atarudi. Ama amepigiwa simu.
Yeah, alikuwa kwa simu something Sasa like that. surely Audrey tunaambiana na yeye nini? Like seriously. So wewe unaweza mwambia nini? Sitaki story zake. Mimi avoid Audrey. I stopped helping Audrey. I stopped checking up on her because ni mtu yani hana honor. You know. Mm. You used to check on her. Yeah, they were very close. Mm. Hata mimi Akaribu. kuna mtu Magda, mimi kuna mtu aliniroroa wa Facebook watu wa vita nikaambiwa kwani huyu kwa nini anakororoa na vile wamkose Imagine mtu out of nowhere Sakena ndio huyo. Wacha nikwambie, ngoje uone mtu yoyote atanifungulia chai, Audrey lazima atatokea hapo. Ngoja niwaambie. Imagine si mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka nilishazoea. Nakwambia hata niliambia Audrey alikuwa anakucharaza, hata sikusikiza hiyo kitu. Wallahi Mungu mmoja, I swear sijasikiza hiyo kitu. Sijui Kenya alisema, but nasikia alienda kuongea mpaka akasema ati tulikuanga na Omote. Pandora, wewe umejulia Omote wapi? Mimi niliambiwa ati alikuwa anasema ati tulikuanga na Omote kwa Messenger. Mimi Omote alikuwa club. Like ni mastori za kuchanganyikiwa tu ndio mala. Alafu anafanya hivyo, alafu anakuja kusema Magda please forgive me. Akipata shida anataka watu wamsaidie. Kuna siku huyu Audrey hakukuwa na food. Yani alikuwa anateseka, yani mimi ndo nilimorganizea mazeo hata asaidike. Alafu anakuja hapa kuongea, alafu anakuja like seriously, get the fuck out of here Audrey with that bullshit. Usifanye tu nikuanzishie. Mimi watu kama wewe, I don't need Audrey in my life. Mtu kama wewe, I don't need you. Na ukisikia siku ingine nikicharazwa, panda huko na ucharaze vizuri kabisa, kanyanga mafuta. Imagine hata siwezi feel anything. Unajua mimi usikianga nikikuwa betrayed na someone I care about, that's something. But someone I don't care about, you can slam me. Fungua, enda weke hata posta huko na uongee. Unajua mimi kitu imenishangaza. Hata nimeshtuka, hata nilikuwa nashindwa. Nilikuwa nafikiria nimedrop, nimeingia kwa live ingine ndio akaanza kuongea. Mpaka nimerudi ndo niangalie screen. Sauti ya Audrey natoka wapi? Unajua mimi nitaka hiyo pata repeat. Hiyo ya kusema ati unajua Baghdad, I said things about you because yani akapeana reason yake. Because you don't Hana reason anymore. Sasa hadi unaenda kuharibia mtu jina because mtu akupigii simu. So you don't owe me at any explanation. The fact that wewe ndo una feel guilty hata nashindwa kwa nini. Mpaka umejileta hapa. Nikakuona juzi kwa comments. Sijui unatakanga nikikuona nianzange kukusifia ama nini, or there is nothing good yenye imetoka kwa ubeste yangu na wewe. Nothing, absolutely zero. Are you sure? Yeah. And that's it. Okay. Okay. If you think so, or if you say so. Na kama Audrey anabaki kwa hii live, mniambie mimi ni drop. Wacha basi nishuke basi. Haya, kwa heri. Don't let the door hit you where the good Lord split you. And don't you pinch me where I'm not supposed to. Lucy, ongea. Pandora amenipandisha hata. I wanted to ask Audrey when will she ever change her life because it's been over 6 years tangu tumjue kazi yake ni kuattack watu for no reason. But anyway, it's her life, she chose it, so acha aendelee nayo. By the way, ile therapy ya JB inaanza lini? Kwa therapy. Pebbles ametukumbusha kuna content mpya inakuja. Friday. Yeah, Friday, next Friday Diana kona yake na JB pia Friday. But I hope not at the same time. Diana yake ni 1 hour. JB anasema mpaka che. Jamani, TikTok raha. Moving on swift. Achana na huyo si wa kupatia dijo. It is what it is. Yeah. We.
nini leo? Eh? Unapika nini leo? Ama mtoi kama hayuko atukuli? Nitatoa nijue baadaye. Nimeshatoa nyama, nitajua baadaye. Utapika? Ama hata tunaweza order. Hapo sasa. Na tutaorder kwa Egyptian restaurant iko hapa. Alete nyumbani. Haya, ni Minara. Saa za kuuza sura ni ngapi? Saa ngapi? Hata saa hizi unaweza kauza tu sura mpenzi. Mbona tapenda sura? Letee sura. Nataka enda dukani kununua maziwa. Ya kunywa chai leo. Ni nani Lakini una damu ya Waluya pia lazima kunywa ile chai fupi ya maziwa na nini? Sana niulize, mbona pombe inashika kunywa chai kwa siku? Pombe ilikuwa shiki jana, umeona? Ilikataa kabisa. Ya Pandora tu ndo ilishika, sijui na nani. Hata ya Pandora haikushika jana. Ya Pandora hapo ilishika. Hati tunasikia yako ilishika mazee ati. Ya ati ilishika, yangu ikushika. Yangu Jua ati alikuwa different platform. That's why. Nakwambia jana na tulikuwa na nani na anaitwa Blackberry. Berry Black na Hamjud na another dame hapo. Tulikuwa tunakula ngoma nakwambia nilimaliza nini Glenville chupa moja jana. Kichwa unasikiaje saa hii ati? Saa hii at least saa hii nasikia better kidogo, nimekunywa maji ya ndimu but nasikia ile inausea, unajua? Leo kunywe tena. Leo ni kupumzika. Leo siwezi kunywa lakini nikipata mazoezi jua naweza kunywa kitu kama cider kitu light. Au Heineken. Ama hizo Heineken nayo ni maji. Heineken ni maji. Nilijaribu juzi leo nikapata kuna nini kuko na sale juu ya Sakena nikasema hebu nikunywe Heineken. Shika jana za kucharaza alifanya mshika. Toka kwa shibo ati. Acha niulize dawa atapia. Kichwa. Unaambiwa ukunywe Stella Artois. Sijui Stella Artois. Stella sipendi, maybe Carling, maybe naweza fanya jaribu tukaa Carling. Yes. Generally me spend beer anyway. Mimi ni za whisky ndo zangu. Mimi nilizimika jana. Uzuri zangu zikishashika na lala, usingizi inanipeleka. Unaacha watu kwa live wakingangana. Ationa huyu anasema ati jana amefungwa kamera. Kwani sifungwa kamera? Mimi si anonymous my friend. Ala. Mimi najiamini msee, najiamini 1000%. Na kuna mtu ananiambia anything. Hapo sasa. Ona huyu anijui nini? Au nijui? Enda kwa Google, enda tu kutype jina yangu kwa Google utapata picha zangu zote hata nikiwa uchi huko. Unasema ukiwa uchi? Hata nikiwa uchi utapata huko. Nani wamesema ati ulifungua kamera? Ati jana amefungua kamera ni kama sifungua kamera. Kuona na video umejata kwa wali yako mwenyewe. Tuali yawa. Mama videos. Seriously. Come. Thank you. Can I talk? Yeah, you can. Go ahead. Thanks. JB, this is the best ever. The best of the best of the best. Let me tell you. Hii kitu ya family, mimi nikiulizwa, I personally, I think kama umezelewa na watoto maybe kama 6, 7, 8, 9, 10, we are 10. Unapata brother yako mwenye umpatiangi do, anapitia mamako kuambia mamake, nataka pesa, nataka najua Leandro za katoa pesa, anapigia mamako, anamwambia nataka do. So you end up giving your mom the money, not knowing, unapata ule brother yako, mwenye ungetaka agro ama chue, apate hiyo do, umeelewa? Mimi nikiulizwa. Hii part, I would say, if siblings can deal with siblings without using their parents, it will be the best. It will be the best. Juu, at one time, you feel cheated. Alafu bahati mbaya, brother yako maybe apate deal, aendelee kukuliko. Watu wako Kenya wako na atilea amelewa but uko side yako. Are you serious? Na kublock kwanza ngoja. Parents contribute, okay? Of course they do, cause why do I feel attacked? Who is attacking you? Really?
Moderators, please help hapo kwa Guys, comment be section. respectful. Guys, be very respectful kwa comment section. Yeah. Otherwise, Hi utaenda Pauline. Shakahola. Yeah, Ona, today we are not chambering JB people. We nimepa are kwanza giving mali people pabaya. time Let to me talk. park right alafu I come back 1 minute because I need to talk about this because this is very important. Okay, Personally, sawa. I think this is a very good topic. I love it. I'm into it and it's very true. And parents contribute a lot to this. Okay. Okay, Leah. Yes, I'm coming. All right. Okay. Acha mi nifanye kadi ya moderation. Unajua mi ndio the toxic moderator. Anything disrespectful for anyone kwa guest, mi ndio the toxic moderator. Ndaifanya hiyo kazi. Kwa hivyo mchunge Unaniona kwa big mkiandika hapo screen, chini. guys? Hapana, uko big screen. Kadoshle sasa. Kadoshle. Lakini And umesemaje everyone mami? else. Jitambulishe alafu utapata dadako muongee. Alafu guys, respect guests, respect opinion za watu, respect stories za watu. What did you do? Single for who? Nilitumiwa hiyo message asubuhi saa 9. Hapo nipatia babes namba ya mote. Aya, na hii ndio sasa hivi ni jioni. Nilitumiwa saa 9. Hello. Lakini Sialo hujamwacha. Sialo umemwacha? No, Magda, do you know why I even say that? Because she said Christmas 25 I'll be with babe. I can't be on TikTok 24 hours kwa sababu mtu alikuwa anamuuliza. Nikamwambia ala, kumbe shemeji yako bado yuko. Nikamtumia message. Bado ako safe. Unasema tuliachana huku streets. Siwa kila mtu alikuwa like I had was. Sialo anasema nipate hizo message usubuhi. Sialo, I had was. Moja ongee. Moja. Pandora ongea. Sialo, I had was and I had you did things. Me nasema kijokingly because I don't believe in those things, yeah? But what I had, Sialo, you are supposed to close your legs. That's what I had, according to the streets. Close your legs, lady. Close them. Junakula baba zao ama? Usisikize Pandora. According to the rumors. It's not me saying, of course, I believe otherwise. I believe otherwise. But according to the streets, Sialo, close your legs. Okay. Nilikula bwana nani? Apparently, akimotaka violence. Apparently, kuna siju hata si deki. Currently unakula ulimi ya mtu. Yeah, ati uko lesbian. Tulisikia anaenda kukula huu msichana, tulisikia Sialo anaenda kukula US, anaitwa nani? Hebu chekesha Sialo. Chekesha Sialo.
Chekesha. Ati wewe unajua mimi nimekuwa busy haki. Kutafuta pesa. Hapo sasa. Apparently umekuwa busy for real. You've been busy. Hebu mute niambie nipatie Siala ujumbe. Ni mrembo tunakula both sides. Hebu mute nipatie Siala ujumbe. To mute dia acheze hizo recording. Kutakwa natakwa na both sides, but mimi niko straight. I have friends who are not straight, but I am sorry if you're from that mentality of, if you're from that older generation that you discovered being gay along your 50s or 40s years of age, alafu uko confused, or you're from this background yenye haina mwelekeo, you don't understand what normal life and people living their free life as a normal thing. I am apologizing for your background, but it's very okay for people to have friends who are either gay, straight, it doesn't matter. No one cares about that. You can have friends and not eat them. Babe, mimi nitakupenda no matter what. Okay, mimi bado tunakupenda. Hata mtu aseme you're gay, you're straight, whatever, I don't give a shit. Pandora. Naweza ongea haki. The same thing. Abu ngoja Bri, wacha Diana achezea live to summarize, yeah. Can you give D a chance to play all the recordings, please? Si play recording lakini nitakutumia recording Sialo. Rafiki yako wa dhati nilimpata usiku wa unajua uko nazo. Acha ni mute niache sina. Kidogo, sina wacha nani aongee, Diana aongee. Ako job. Sasa kila mtu nilipata rafiki yako wa dhati akikuchamba akisema Omote achambwe kabisa na wewe pia uchambwe. Nilimpata nikamrecord usiku wa manane. Rafiki wangu wa dhati kama si African Lioness, kama si nyinyi hapa, kama si Esiluna or my bae or my BFF in real life, hakuna mtu najua hizi streets of TikTok. They've been in my block list. The rest of the people, hakuna mtu mwenye anakaa kwa hii live yangu na anasema ati oh Sialo is my BFF. Au wengine wote wameshapitia. Umemblock huyo? Umemblock? Mwenye anaandikwa Okay, sawa. Hiyo ni poa. Aliongea ujinga sana. Watu wameretrieviwa juzi after mtu alikuja akawa apologizea. No, that's the only reason they appear on my platform. Otherwise, no. Hakuna BFF niko na. Ati Anso amesema nini? Anso ndo ananijua mimi? Na Anso hajasema kitu. Nanga ai. Kwa sababu Anso ni tumekutana through a friend. Na hajasema kitu Anso, achana. All right. Okay, let's continue. It was a nice joke, but this hadi hata mimi nilisikia I laughed. But there's some jokes ukisikia we cheka tu. Yana nikuulize swali. Kuna ude malitajwa sijui hata sijemjua sije mwana kwa live yako, but walisema ati mnakulana naye, wacha nitakutafutia hiyo recording. Nitafuta kwa nitumie. Lakini huyo mwenye Sakina amesema, huyo mwenye Diana unasema with the one that you guys are talking about. Huyo ni mtu wako alikuwa threatened by my friendship with someone. Tutakula kwani sisi always good looking one. Na kona live where you trash na you contribute. Gregus, okay. All right. But it does not mean that everybody I bring up my box is actually my bosom friends. You guys know the people that actually value me. Like I don't even need to hide that. I don't need to hide that. Sasa nikiamka kwenda wosi mnajuanga watu wenye wanakujanga. Like it's not magic science. Chekesha.